Hi everyone, welcome to our maths class. Last class we studied about addition and subtraction of integers. Today we can study multiplication of integers. Okay, multiplication of integers. Listen. Multiplication of integers. Multiplication of integers. First we can discuss about how to multiply a positive integer and a negative integer. Okay, multiplication of a positive integer and a negative integer. Okay, first one, multiplication of a positive integer and a negative integer. Okay, it is very simple. Listen, I will show you one example. Here, -2 into one positive integer and a negative integer. One positive integer and a negative integer. So, first we can take 3, one positive integer, and -2, one negative integer. Okay, one positive integer and a negative integer. Here we already know how to multiply whole numbers. Okay, first we can multiply these two numbers. 3 into 2. 3 into 2, 6. First we can write 6. And here one positive sign and one negative sign. So the product is negative. Okay, we can put the minus sign before the product. Clear all of you? Multiplication of a positive integer and a negative integer. Okay, positive integer and a negative integer. What is the rule? We want to multiply the numbers. Okay, first we want to multiply these two numbers and put a negative sign. Clear all of you? One positive integer and one negative integer. What is the product of that two integers? Negative. Sign is negative. Okay, positive integer and a negative integer. So, one positive integer into one negative integer. The sign of that product, what is it? Negative. Okay, sign of the product is negative. Okay, next one, number 2, multiplication of two negative integers. Multiplication of two negative integers. Okay, multiplication of two negative integers. Two negative integers. Okay, multiplication of two negative integers. Okay, through one example we can study. Okay, -3 into -2. Here both numbers sign negative. This is -3 into -2. Here also first we want to multiply the numbers. 3 into 2. What is 3 into 2? 6. Okay. Then negative into negative. Both are negative. So the product must be positive. Okay. Product must be productive. So here the sign is positive. Clear? Clear all of you? One negative sign with another negative sign. Okay. Two negative sign. രണ്ട് നെഗറ്റീവ് സൈനുകൾ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. സൈൻ മസ്റ്റ് ബി പോസിറ്റീവ്. Clear all of you? So we can write here one negative sign multiplied with another negative sign. The product must be positive sign. Okay, positive sign. Clear all of you? So one positive integer multiplied with another negative integer. What is the sign? Negative sign. Okay, and here two negative signs. When we multiply two negative signs, what will be the product? Product sign must be positive. Okay, next one. Listen, next one.
product of 3 or more negative integers. Product of 3 or more negative integers. Product of 3 or more negative integers. Negative integers. Okay, product of 3 or more negative integers. Listen, here one negative integer 2 multiplied with another negative integer negative 3 into another one negative 5. Okay, multiplication of 3 negative integers. Okay, multiplication of 3 negative integers. Okay, 3 negative integers multiply ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും sign? Okay, listen, we already studied it. Multiplication of 2 negative integers. Negative 2 into negative 3. What is the answer? Yes. First we can multiply the numbers. 2 into 3. 2 into 3, 6. 2 into 3, 6. Negative into negative. What is negative into negative? Positive. Okay. Negative into negative, positive. So here the sign is positive 6. Into. So this step over. Okay. The balance number is negative 5 into negative 5. Okay. So one positive sign with another negative sign. Okay. Positive into negative. What is the sign? Negative. And 6 into 5, 30. Clear? Product of 3 negative integers. Product of 3 negative integers. What sign? Sign is negative. Okay. What is the sign? Sign is negative. Okay. Next, we can take one more example. Listen. Negative 2 into negative 3 into negative 1 into negative 5. Okay. Product of 4 negative integers. Product of 4 negative integers. Okay. First we can take these two numbers. Negative 2 into negative 3. Okay. Negative 2 into negative 3. What will be the answer? We know 2 into 3, 6. Okay. And negative into negative, positive. Negative into negative, positive. Okay. So the positive 6. Negative 2 into negative 3, positive 6. Into the balance is negative 1. Negative 1 into next number negative 5. Okay. Then 6 into negative 1. 6 into negative 1. What will be the answer? One positive sign and one negative sign. So positive into negative, negative. So sign is negative. Then 6 into 1, 6. Okay. So this one also over. And into, one more number is here. Into negative 5. Into negative 5. Okay. First, negative into negative. Negative into negative, positive. Negative into negative, positive. And 6 into 5, 30. 6 into 5, 30. Okay. So, product of 4 negative integers. Product of 4 negative integers. What will be the answer? Yes, what is the sign? Positive. Here, product of 3 negative integers. Product of 3 negative integers. 3 negative integers ന്റെ product കാണുമ്പോൾ sign എന്തായി? Negative sign ആണ്. 4 negative integers. 4 negative integers ന്റെ product കാണുമ്പോൾ sign എന്ത് വന്നു? Plus sign വന്നു. Okay. Next, listen. Another example, negative 2 into negative 3 into negative 1 into negative 5 into negative 2. Okay, product of 1, 2, 3, 4, 5. Product of 5 negative integers. Product of 5 negative integers. Okay, first we can do this one. Negative 2 into negative 3. Okay, negative into negative. First we can write the sign. Negative into negative, positive. Negative into negative, positive.
2 into 3, 6. Okay. Then balance വരുന്നത് into -1 into -5 into -2. Okay. -2 into -3 6 അത് എഴുതി ബാക്കി വരുന്ന -1 -5 -2 അതാണ് -1 into -5 into -2. Okay. Next we can multiply these two numbers. Here positive into negative. First we can consider sign. Okay. Positive into negative. Positive into negative. Negative. Okay. So we can write here negative. 6 into 1 6. 6 into 1 6. Okay. So this one over. Okay. Ni baaki varunathu -5 into -2. Okay. This one into -5 into -2. Okay. Then first we can multiply these two digits. Negative into negative. Two negative signs. Negative into negative. Positive. Negative into negative. Positive. Positive. 6 into 5. What is 6 into 5? 30. 6 into 5. 30 into, okay, this one over, balance -2 only, into -2. Okay, so here one positive integer multiplied with one negative integer. So positive into negative എന്താണ് negative. So first we can write the sign, then 30 into 2 60. Okay, so product of 1 2 3 4 5, product of 5 negative integers, 5 negative integers product ചെയ്തപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസറിന്റെ സൈൻ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ we can conclude like this. Listen all of you. Two negative integers, രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഇന്റീജേഴ്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസറുടെ സൈൻ എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സൈൻ എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, 3 നെഗറ്റീവ് ഇന്റീജേഴ്സ്, 3 നെഗറ്റീവ് ഇന്റീജേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസറിന്റെ സൈൻ എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് സൈൻ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി 4 നെഗറ്റീവ് ഇന്റീജേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന പ്രോഡക്റ്റിലെ സൈൻ എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ 5 ആണെങ്കിലോ 5 നെഗറ്റീവ് ഇന്റീജേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന പ്രോഡക്റ്റിലെ സൈൻ എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ ആയോ? സോ ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ഇന്റീജേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ വരുന്ന പ്രോഡക്റ്റിന് സൈൻ എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, 2 is even, 4 is even, നെക്സ്റ്റ് 6 എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി പോസിറ്റീവ്. ക്ലിയർ ആയോ? ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ഇന്റീജേഴ്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന പ്രോഡക്റ്റിന് സൈൻ മസ്റ്റ് ബി പോസിറ്റീവ്. ഓക്കെ, ഇനി ഓഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിലോ 3 is negative, 5 is negative. ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വരുന്ന പ്രോഡക്റ്റിന്റെ സൈൻ എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ലിസൺ. Next one, properties of multiplication of integers. Next topic, properties of multiplication of integers. Properties of multiplication of integers. Okay, properties of multiplication of integers. First one, closure under multiplication. First property, closure under multiplication. Okay, that means when we multiply two integers, we will get again an integer. That is closure property. രണ്ട് ഇന്റീജേഴ്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് തന്നെയാണ് കിട്ടുക ഇന്റീജർ തന്നെയാണ് കിട്ടുക. We can do one example. Listen,
-2 into -5. രണ്ട് ഇന്റീജേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ, രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഇന്റീജേഴ്സ് ആണ്. ആ രണ്ട് ഇന്റീജേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ്. ഓക്കെ, നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ്. ദെൻ 2 into 5 10. Okay, so -10. Negative into 2 into -5 plus 10. So 10 is an integer. That means closure under multiplication in the case of integers is satisfied. രണ്ട് integers multiply ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറൊരു integer തന്നെ കിട്ടും. That is closure property. Okay, next one. Listen, next property, commutativity property. Commutative property. Commutativity of multiplication. Commutativity of multiplication. Okay. Second one, commutativity of multiplication. That means if a and b are any two integers, then a into b must be equal to b into a. Clear? If a and b are any two integers, then a into b must be equal to b into a. Okay, a and b and integers are a into b. നമ്മൾ ആദ്യം a into b, first a എഴുതി നെക്സ്റ്റ് ബി എഴുതി. ആ കിട്ടുന്ന ആൻസർ മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു, രണ്ടാമത് ബി എങ്ങനെ എഴുതി, ആദ്യം എഴുതി ബി ഇൻറ്റു എ, രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അതാണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റി. വി ക്യാൻ ഡു വൺ എക്സാമ്പിൾ. ലിസൺ, -2 into 3. Okay, here a is -2, b is 3. First product, -2 into 3 എത്ര ആയിരിക്കും? -2 into 3 -6. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റു പോസിറ്റീവ്, ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ആണ്, ഇത് പോസിറ്റീവ് സൈൻ ആണ്. നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റു പോസിറ്റീവ്, -2 into 3 6. ഓക്കെ, സോ ആൻസർ -6. ഇനി തിരിച്ച് ബി ഇൻറ്റു എ ചെയ്യണം. ബി ഇൻറ്റു എ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ 3 into -2. ഓക്കെ, 3 into -2. ഹിയർ ഓൾസോ one positive sign and one negative sign. So positive into negative, 3 into 2 6. Okay, both answers are same. Clear? So commutativity of multiplication, order is no problem. Order has no problem. Okay, this is commutativity of multiplication. Okay, next one, next property, next one, multiplication by 0. Third one, multiplication by 0. Multiplication by 0. Okay, in the case of whole numbers we know multiplication by 0. Any number, ഏതൊരു നമ്പറെ 0 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ? 0 ആയിരിക്കും. Here also, in the case of integers also, listen, -2 into 0. Okay, ഏതൊരു നമ്പറിനെയും 0 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ തന്നെയായിരിക്കും 0 തന്നെയായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇന്റീജറിന്റെ കേസിലാണെങ്കിലും 0 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ 0 തന്നെയായിരിക്കും. ഓക്കെ, -100 into 0 0. Okay, 5 into 0 0. That is multiplication by 0. Next one is multiplicative identity. Fourth property, multiplicative identity. Multiplicative identity. Okay, multiplicative identity. Okay, one is the multiplicative identity. അതായത് ഏതൊരു ഇന്റിജറിനെ 1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ആൻസർ കിട്ടും? ആ സെയിം നമ്പർ തന്നെ ആൻസർ കിട്ടുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി. ലിസൺ, -10 into 1. ഓക്കെ, എന്തായിരിക്കും ആൻസർ? ഇവിടെ സൈൻ എന്ത് വരും? ഇവിടുത്തെ 1 നെഗറ്റീവ് ഇന്റീജർ ആണ്, ഇത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇന്റീജർ ആണ്. ഇപ്പൊ സൈൻ എന്ത് വരും? നെഗറ്റീവ് വരും. 10 into 1 10. ഓക്കെ, അതായത് ഏതൊരു ഇന്റീജറിനെയും 1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ സെയിം നമ്പർ തന്നെയായിരിക്കും.
Okay, so 1 is the multiplicative identity. Okay.